Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur, besok aku akan berubah, besok aku akan lebih produktif dan aku akan menjadi versi terbaik diriku sendiri? Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Tapi perubahan itu tidak mudah. Kamu harus memulai kebiasaan tertentu ke dalam hidupmu agar kamu menjadi versi terbaik dirimu sendiri dan menghilangkan kebiasaan lama. Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Banyak orang yang mengatakan butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan lama. Saat SMA, guruku berkata butuh 21 hari bagiku untuk membentuk kebiasaan baru dan aku berpikir, ini adalah kesempatanku untuk menjadi orang yang selalu merapikan tempat tidur. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. Aku berpikir, selama 21 hari ke depan, aku tidak akan meminta pertolongan ibuku untuk merapikan tempat tidurku. Hari demi hari, setiap pagi jam 6, bahkan pada hari-hari di mana aku terlambat, aku bangun dan merapikan tempat tidurku sendiri. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Dan tetapi pada hari ke-22, aku membuka mataku dan hal pertama yang aku lakukan adalah meminta tolong kepada ibuku untuk merapikan tempat tidurku. Tapi aku langsung berhenti dan mulai berpikir, oke, mungkin aku sedikit lebih payah dibanding para perapi tempat tidur lainnya. Aku tidak melebih-lebihkan, tapi saat mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah salah satu mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Mari kita selami sedikit teori ini untuk memahami hari
dari mana angka 21 berasal, dan alasan penyebarannya di buku-buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik. Ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Dalam operasi hidung, ia melihat pasiennya membutuhkan tepat 21 hari untuk terbiasa dengan lubang hidung baru mereka. Ia butuh 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. So is it true? Dan Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang sangat populer saat itu dan terjual lebih dari 30 juta eksemplar. Di sini adalah konflik dimulai dan masuk akal mengapa orang-orang mulai mempercayai teorinya. Mengapa? Pertama, angka 21 dianggap sebagai periode yang pendek namun cukup menantang. Artinya sesuatu yang tampak bisa dilakukan. Kedua, angka 21 cukup lama untuk dianggap sebagai tantangan yang sulit, tapi tidak mustahil. Siapa yang tidak ingin mulai bangun pagi setiap hari, memasak resep sehat, dan memulai kehidupan yang lebih produktif? Kita pasti akan melakukannya tanpa berpikir 2 kali. Tapi apakah itu benar? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Aku tahu kedengarannya menarik, tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus kamu pertimbangkan untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Pertama, kompleksitas tujuanmu. Memutuskan untuk memakan buah setiap hari mungkin akan memakan waktu lebih sedikit dibandingkan jika aku ingin menguasai keterampilan atletik yang kompleks seperti servis tenis. Kedua, konsistensi perilaku yang mempengaruhi kecepatan terbentuknya kebiasaan. Mengulang perilaku tertentu selama 3 menit sehari berbeda dengan temanku yang mengulang perilaku yang sama selama 30 menit sehari. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. Jadi kita ingin memperjelas berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Adakah penelitian yang bisa diandalkan? Jawabannya adalah ya, ada. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks.
Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. Sebuah penelitian terkenal oleh psikolog berjudul How Are Habits Formed? Penelitian ini melibatkan 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memiliki kebiasaan baru selama 12 minggu untuk dikerjakan. Setiap minggu 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data dianalisis untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang akan dilakukan secara tidak sadar. Hasilnya dibutuhkan waktu rata-rata 2 hingga 8 bulan. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sangat dipengaruhi oleh tugas itu sendiri. Beberapa orang mampu membentuk kebiasaan dalam 18 hari, sementara yang lainnya memerlukan 254 hari. Jadi menurut psikolog Lely, jika kamu ingin mengetahui beberapa lama waktu yang dibutuhkan, jawabannya adalah bukan hanya 21 hari, melainkan bisa memakan waktu 2 hingga 8 bulan. Entah itu 2 bulan, 3 bulan, atau waktu-waktu lainnya. Yang penting adalah kamu harus memulainya hari ini. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy, and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Dan menjadikannya bagian dari jadwal harianmu, memasang pengingat dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang penting, kamu tidak harus sempurna, melainkan kamu harus berubah. Itu sebenarnya harus memberi kamu waktu tidak terburu-buru. Kamu harus memberi dirimu waktu dan tidak memaksakan diri terlalu cepat menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Jika aku ingin menjadi orang yang lebih baik, aku harus berkomitmen pada sistem dan menjalani prosesnya. Dengan begitu, aku akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kecil daripada buru-buru dalam segala hal. Perubahan kecil tidak selalu mudah dan sederhana, tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun bisa diubah. Jadi, jika kamu benar-benar menginginkannya, bangunlah hari ini dan mulailah bekerja menuju versi terbaik dirimu sendiri.
Aku janji kamu akan sampai di sana. Terima kasih.